Herido la corona de su hermano, sus tierras, y Piero mi defunto esposo. El vinto recorria los pasillos del castillo como un susurro que recordaba la ausencia. La gran fortaleza, construida sobre acantilados y rodada de bosques antiguos, percha respirar con cada secreto que guardaba. En la sala principal, la luz de la tarde se filtraba por los vitrales, dibujando sombras que bailaban sobre las paredes de piedra fría. Ali estaba ella, la protagonista, de pie junto a la ventana, contemplando los jardines que ahora pertenecían a un nuevo rey. Su cuñado, quien había heredado la corona tras la misteriosa muerte de su hermano. El recuerdo de su esposo, fallecido, era un manto invisible que cubría cada rincón de su corazón. Su ausencia era un dolor constante, un eco que se mezclaba con el murmullo de los servientes y los rumores de la corte. Nadie hablaba abiertamente de lo sucedido con el hermano del rey, pero los ojos de todos brillaban con curiosidad, sospecha y, en algunos casos, envidia. Ella caminó lentamente por la sala, sus dedos rezando los tapices que contaban historias de guerras y victorias pasadas. Cada paso resonaba en el piso de piedra, como un latido silencioso. Recordaba los días felices que había compartido con su esposa, la calidez de sus manos y la seguridad de sus palabras. Ahora todo percha desvencerse ante la figura del nuevo rey, cuya mirada a veces se cruzaba con la de ella en los corredores del castillo. Había algo en sus ojos, un brillo que despertaba emociones que creía olvidadas, pero también un respeto que mantenía la distancia entre ellos. El rey, un hombre joven y calculador, sabía que cada gesto, cada palabra debía ser medido. No solo heredaba tierras y poder, sino también la complejidad de los lazos que habían unido a la corte durante generaciones. Su hermano, muerto, había dejado una corona pesada y un reino que aún guardaba secretos oscuros. La protagonista, consciente de la fuerza que emanaba de él, se debatía entre la atracción que sentía y la lealtad al recuerdo de su esposo. Los días pasaban entre ceremonias, reuniones y el constante murmullo de los pasillos. Él intentaba mantenerse firme, cumpliendo con sus deberes, pero la presencia del rey era un imán silencioso, que hacía que su corazón latiera confusa. Cada encuentro casual estaba cargado de tensión. Una conversación sobre los deberes de la corte, un gesto involuntario, una sonrisa apenas perceptible. El deseo y el miedo se mezclaban en un juego peligroso, donde cada mirada podía revelar más de lo que ambos estaban dispuestos a admitir. Una tarde, mientras recorría los jardines, la protagonista encontró un pequeño rincón secreto entre los arbustos de rosas oscuras. Ali solía refugiarse para pensar, para escuchar el viento y sentir que el mundo no estaba completamente roto. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Al girar, se encontró con el rey, que la miraba con una mezcla de respeto y algo más profundo, casi doloroso. No debería estar aquí, dijo ella, intentando mantener la compostura. No yo, respondió él, con una voz que era suave pero firme. Pero a veces, los lugares más tranquilos guardan secretos que debemos enfrentar. El silencio que siguió fue pesado, lleno de significados no dichos. Sus manos se rozaron accidentalmente al intentar apartar una rama de rosas, y un escalofrío recorrió su espalda. La protagonista apartó la mirada, recordando a su esposo, como si su recuerdo intentara advertir sobre el peligro de estos sentimientos que nacían entre ellos. Esa noche, en sus aposentos, ella revisó los documentos de la herencia del rey. Las tierras, los bosques y los castillos habían pasado a sus manos, pero había algo más, una sensación de poder y misterio que percha latir en cada rincón del reino. No podía evitar sentir que algo antiguo se despertaba, una fuerza que había permanecido dormida durante generaciones. Los servientes hablaban de rumores extraños, luces en el bosque, animals que desaparecían, susurros en la noche que nadie podía explicar. Mientras tanto, el rey también sentía el peso de la herencia. No solo la corona, sino las expectativas,
Las sombras del pasado y la responsabilidad de mantener la estabilidad del reino. Cada decisión que tomaba era un delicado equilibrio entre la justicia y la ambición, entre el deber y la emoción que sencha hacia la protagonista. El tiempo avanzaba y la tensión entre ellos crecía, como un hilo invisible que los unía. Un día, durante un banquet, en honor a los antiguos dioses del reino, sus manos se tocaron nuevamente mientras compartían un cáliz de vino. La protagonista sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo, un recordatorio de que la pasión y el peligro podían coexistir en un mismo instante. Pero la sombra del pasado nunca estaba lejos. Mientras observaban la sala, una figura parecía deslizarse entre los invitados, un serviente que hablaba con susurros y miradas temerosas. Murmuraba sobre la muerte del hermano del rey, sobre secretos que no debían ser revelados, y sobre fuerzas que no podían ser controladas. La protagonista comprendió que la herencia del rey no era solo material. También incluía un legado de misterio y maldiciones antiguas que podían afectar a todos en el reino. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del castillo, escuchó un sonido que la hizo detenerse, un lamento suave, como un suspiro que provenía de los muros mismos. Era un recordatorio de que el pasado nunca se iba del todo. Se apoyó contra la pared fría, tratando de calmar su corazón agitado, y recordó a su esposo con ternura y tristeza. Sin embargo, en la distancia, percibió una sombra que se movía con elegancia. El rey, que la observaba sin que ella lo notara. Sus ojos se encontraron en un instante breve pero intenso, y ambos comprendieron que algo había cambiado, algo que ni la memoria ni la razón podían contener. El destino parecía entrelazarlos en cada paso, en cada mirada, en cada gesto silencioso. La protagonista comprendió que debía decidirse enfrentar sus sentimientos y los misterios que se avecinaban, o si se aferraría la memoria de su esposo, dejando que la sombra del pasado gobernara su corazón. Y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Durante un paseo nocturno por los jardines, iluminados por la luna plátida, la protagonista y el rey se encontraron nuevamente en el rincón secreto de rosas oscuras. Al cruzar sus manos, ella sintió un escalofrío que no era del frío. Por un instante, veía una sombra detrás de él, difusa y tenue, como si su difunto esposo los estuviera observando, sus ojos llenos de advertencia y tristeza. Lo sientes, susurró el rey, su voz apenas audible entre los pétalos que caían. Algo antiguo, algo que no debimos ignorar. Ella asintió incapaz de hablar, con el corazón latiendo despicado. La sensación de peligro, deseo y misterio se mezclaba en un instante suspendido, donde pasado, presente y futuro parecían converger. Esa noche, mientras regresaba a sus aposentos, la protagonista comprendió que su vida, y quizás su corazón, ya no le pertenecían por completo. La herencia del reino no era solo la corona ni las tierras. Era también la sombra de secretos antiguos, la tensión de emociones prohibidas y la promesa de un destino que comenzaba a revelarse ante sus ojos. Y en el silencio de su cámara, mientras la luna iluminaba su rostro, se preguntó si podría alguna vez reconciliar su amor pasado con el deseo presente. Mientras sus dedos rozaban el borde de la ventana, un susurro helado recorrió el aire, y por un instante creyó escuchar la voz de su difunto esposo. No ignores lo que está por venir. Ese susurro quedó flotando en el aire, como un eco que prometia que el pasado y el presente se enfrentarían, y que su corazón sería puesto a prueba de maneras que aún no podía imaginar. La historia apenas comenzaba, y la sombra del legado estaba lista para reclamar su lugar en la vida de ambos. La luna brillaba sobre los jardines del castillo, bañando cada pétalo y cada hoja con un brillo platido. La protagonista caminaba por los senderos estrechos, con la mente ocupada en los acontecimientos recientes. La presencia del rey la perseguía como un susurro constante. Su mirada la había seguido, incluso, cuando regresaba a sus aposentos, y su mano había rozado la suya en un gesto que parecía casual,
pero que guardaba un significado más profundo. Durante días, los rumors del castillo crecían. Los servientes hablaban de luces que aparecían en los bosques cercanos, de animals que desaparecían sin explicación y de susurros que lenaban la noche. Algunos decían que eran señales de la antigua maldición que, según los ancianos del reino, había sido lanzada hace generations sobre la corona. La protagonista no podía ignorar esos relatos, pues cada detalle parecía tocar un hilo invisible en su corazón. Era como si la herencia del rey no solo trajera poder y tierras, sino también un despertar de fuerzas que estaban dormidas hace siglos. Una tarde, mientras revisaba los documentos del castillo en la biblioteca, encontró algo inesperado, un grimorio antiguo que pertenecía a su esposa. Sus páginas estaban llenas de símbolos extraños y palabras que parecían cantar con un eco antiguo. Al abrirlo, un frío recorrió su espalda. Cada palabra parecía vibrar con energía propia, y la protagonista comprendió que no era un libro común. Contenía secretos que su esposo había protegido, secretos que ahora podrían ayudar a enfrentar la maldición que parecía despertar nuevamente en el reino. El rey apareció de repente, su figura recortada por la luz que entraba por la ventana. Sus ojos mostraban preocupación, pero también un sentimiento que la protagonista no podía ignorar. Ese libro, dijo él, su voz baja y cargada de significado. Sé lo que representa. Solo unos pocos conocen sus secretos. Mi esposo lo protegió por una razón, respondió ella, sosteniendo el grimorio con cuidado. Quizá ahora, solo ahora, podemos entenderlo y usarlo. El silencio que siguió estaba lleno de tensions no dichas. Sus manos se rozaron al pasar el libro, y por un instante, un calor recorrió su brazo, un recordatorio de la conexión que surge entre ellos, tan peligrosa como inevitable. Esa noche, decidieron reunirse en el rincón secreto del jardín, bajo la luz de la luna. El aire estaba lleno del aroma de las rosas oscuras, y la brisa parecía susurrar advertencias. La protagonista abrió el grimorio y comenzó a leer en voz baja, intentando descifrar los símbolos que hablaban de maldiciones antiguas, de poderes que podían controlar la vida y la muerte. Si esto es cierto, susurró ella, la maldición del reino no es solo un cuento. Está viva y debemos enfrentarnos a ella. Entonces lo haremos juntos, dijo el rey, tomando su mano con firmeza, pero debemos ser cuidadosos. Esto no es solo nuestro destino, es el del reino entero. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio entre estudios secretos, reuniones en la corte y paseos silenciosos por los jardines. Cada encuentro estaba cargado de significados ocultos, miradas prolongadas, sonrisas apenas perceptibles y gestos que decían más que las palabras. La protagonista sentía que su corazón se debía entre la lealtad a la memoria de su esposo y el deseo que comenzaba a crecer por el rey. Mientras tanto, las fuerzas sobrenaturales no tardaron en manifestarse. Una noche, una tormenta surgió sin aviso, con relampagos que iluminaban el castillo, y truenos que hacían temblar las paredes de piedra. Los servientes corrían buscando refugio, y la protagonista comprendió que la maldición no podía ser ignorada. Había despertado confusa, y su alcance parecía crecer con cada día que pasaba. En medio de la tormenta, la protagonista y el rey realizaron un pequeño ritual según las instrucciones del grimorio. Encendieron velas, dibujaron símbolos en el suelo y pronunciaron palabras que parecían vibrar con una fuerza antigua. Cuando terminaron, un viento frío los envolvió, y ambos sintieron que algo invisible los observaba. Era como si el espíritu del esposo fallecido estuviera presente, evaluando cada uno de sus movimientos, sus emociones y su lealtad. ¿Lo sientes? Preguntó la protagonista con la voz temblorosa. Algo nos observa. Sí, respondió él, tomando su mano confusa. Y no es algo que debamos temer ni ignorar. Debemos enfrentarlo. Esa misma noche, los dos descubrieron que la maldición no solo afectaba al reino, también estaba vinculado a sus propios corazones. Cada pensamiento,
cada emoción, persha intensificar las fuerzas sobrenaturales que los rodeben. La protagonista se dio cuenta de que no podía controlar sus sentimientos hacia el rey. Y él comprendió que la responsabilidad del poder no podía separarse de los efectos humanos que comenzaban a nacer entre ellos. Con el paso de los días, los secretos del grimorio se hicieron más claros. Había instrucciones para rituals, advertencias sobre fuerzas que no podían ser invocadas sin peligro, y señales de que el espíritu del esposo estaba ligado al destino de la maldición. Era un delicado equilibrio. Si lograban cumplir con los rituals, podrían salvar al reino y a sí mismos. Si fallaban, la oscuridad crecería y podría destruir todo lo que amaban. Un encuentro inesperado en la biblioteca profundizó la tensión entre ellos. Mientras estudiaban un antiguo mapa que mostraba lugares de poder ocultos, sus manos se rozaron otra vez. La protagonista sintió un escalofrío y, por un instante, creyó ver la sombra del esposo fallecido detrás del rey, como un recordatorio de que el pasado no estaba completamente resuelto. No podemos ignorarlo, dijo ella, mirando al rey con seriedad. Su presencia nos recuerda que el pasado tiene peso, y que nuestras decisiones afectan más que solo nuestros corazones. Lo sé, respondió él, pero no podemos vivir solo en el pasado. Debemos avanzar, incluso si duele. El peligro no tardó en manifestarse nuevamente. Una noche mientras caminaban por los pasillos del castillo, escucharon un susurro proveniente de los muros. Voces antiguas que hablaban de traición, poder y venganza. Los símbolos del grimorio brillaron ligeramente, y la protagonista comprendió que cada palabra estaba conectada con la maldición que buscaban romper. Era un recordatorio de que el tiempo para actuar era limitado, y que su destino estaba entrelazado con la del reino de manera irrevocable. En los días siguientes, comenzaron a explorar los bosques cercanos, donde se decía que los antiguos reyes habían enterrado secretos de poder. La protagonista sentía miedo y fascinación al mismo tiempo. El mundo más allá de los muros del castillo estaba lleno de magia, de ecos de lo sobrenatural, y de un peligro que solo podía enfrentarse con valor y confianza mutua. Una tarde, encontraron un claro oculto entre los árboles, iluminado por la luz del sol que se filtraba con dificultad entre las ramas densas. Ali, los símbolos del grimorio comenzaron a brillar con más intensidad. La protagonista comprendió que este lugar era crucial para romper la maldición. Pero antes de poder actuar, sintió nuevamente la presencia del esposo fallecido, como si su espíritu evaluara cada gesto y cada emoción. No podemos fallar, dijo ella, tomando la mano del rey. Por el reino y por nosotros. Lo hermos juntos, respondió él, con un brillo firme en los ojos. No hay otro camino. El tiempo avanzaba y la tensión entre ellos se hacía cada vez más evidente. Cada gesto, cada mirada, cada toque accidental de manos estaba cargado de significado. El reino y sus secretos se entrelazaban con sus corazones, while la protagonista comprendió que el destino no era solo un hilo que seguía su vida, sino un tejido complejo donde el pasado, el presente y el futuro se encontraban en un delicado equilibrio. Una noche, mientras realizaban un ritual en el claro del bosque, ocurrió algo inesperado. Una figura apareció entre los árboles, alta y envuelta en sombras, con ojos que brillaban como brasas. La protagonista sintió un escalofrío que recorrió su espalda. El espíritu del esposo parecía manifestarse en una forma que mezclaba advertencia y poder. Su presencia los hizo retroceder, pero también reforzó su decisión de seguir adelante, de enfrentarse a la maldición y a sus propios sentimientos. Debimos hacerlo, dijo ella con voz firme aunque su corazón late confusa, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, repitió él estrechando su mano. Juntos hasta el final. Y en ese instante, mientras los símbolos del grimorio brillaban y las sombras danzaban a su alrededor, ambos comprendieron que su vínculo ya no era solo un deseo silencioso. Era un pacto que los unía frente a la maldición, al peligro y al misterio que los rodaba el amanecer del.
Riino era extraño aquel dia. La nibla cubria los bosques y los campos, como un velo gris que ocultaba secretos antiguos. La protagonista caminaba por los corredores del castillo, su corazón todavía temblando por las palabras del espíritu de su esposa. No pudes amar, no on. Cada paso parecía resonar con un eco de advertencia, recordando que el pasado no estaba resuelto y que sus emotions estaban atadas a fuerzas que no podía comprender del todo. El rey la esperaba en la sala principal, frente a un mapa antiguo que mostraba los lugares donde los antiguos reyes habían celado secretos y poderes. Sus ojos eran intensos, llenos de preocupación y algo más profundo, algo que la protagonista apenas podía admitir. Cada mirada, cada gesto, estaba cargado de significado y tensión, y el reino parecía contener la respiración con ellos. Debimos actuar pronto, dijo él, señalando una marca sobre el bosque más lejano. La maldición se fortalece cada día. Si no la enfrentamos ahora, podría consumir todo lo que conocimos. Lo sé, respondió ella, sosteniendo el grimorio que su esposo había dejado. Pero siento que esto no solo es magia, es también sobre nosotros. El peso de sus palabras no era solo literal. Cada ritual, cada decisión, parecía acercarlos más, pero también los enfrentaba la sombra de la memoria de su esposa. La protagonista sentia culpa y deseo mezclados, while rey sabía que su poder no sería suficiente sin comprender los misterios del corazón humano. Durante los siguientes días, comenzaron a explorar los lugares señalados en el mapa. Cada sitio estaba lleno de símbolos antiguos, piedras taladas con signos que brillaban débilmente bajo la luz de la luna, y árboles que susurraban nombres olvidados por generaciones. La protagonista sentia miedo y fascinación. El reino estaba vivo con fuerzas que no podía controlar, y la presencia del espíritu de su esposo parecía seguirlos, observando y evaluando cada movimiento. En un claro rodado de árboles centenarios, realizaron un ritual complejo. Colocaron piedras en un círculo y encendieron velas negras y plátidas, siguiendo las instrucciones del grimorio. La protagonista recitaba palabras antiguas, su voz temblando con emoción y miedo, mientras el rey sostenía su mano, dando fuerza y seguridad. Cada palabra parecía resonar en el aire, mezclándose con un viento que surge de la nada, frío y cargado de misterio. Siento su presencia, susurró ella con los ojos cerrados. Está aquí observándonos. Lo sé, dijo él con voz firme, pero debemos continuar. Nuestro amor y nuestro deber están unidos. De repente, un rugido profundo surgió desde el bosque, haciendo que las velas parpadearan y que las sombras danzaran de manera extraña. La protagonista abrió los ojos y via como las hojas de los árboles se movían solas, como si una fuerza invisible estuviera despierta y evaluando sus acciones. No era un ataque físico, pero la sensación de peligro era intensa, un recordatorio de que la maldición no era solo historia. Era viva y podía lastimarlos si fallaban. El rey la miró, y en ese instante comprendieron algo fundamental. La maldición no solo estaba ligada al reino, sino también a sus emociones. Cada miedo, cada deseo, cada duda alimentaba la fuerza que intentaban controlar. La protagonista comprendió que no podía huir de sus sentimientos. El amor que empezaba a nacer entre ellos era parte del poder que necesitaban para romper la maldición. Los días siguientes fueron de estudio, preparación y tensión. La protagonista y el rey se acercaban más, no solo por necesidad, sino por un reconocimiento silencioso de que estaban destinados a enfrentar juntos los secretos y peligros del reino. Cada conversación estaba cargada de significados ocultos, y cada silencio tenía el peso de recuerdos, emotions y advertencias. Una noche, mientras caminaban por los jardines del castillo, la protagonista sintió nuevamente la presencia del esposo. Esta vez no era solo una advertencia, había una tristeza profunda mezclada con orgullo. Sus palabras resonaron en la mente de la protagonista, debes elegir con cuidado. El corazón no puede olvidarme tan pronto.
Ella si detuvo y miro al rey, quien la observaba con preocupación y ternura. Sus manos si rozaron, y en escalofrío recorrió su espalda, recordando que su deseo no era solo físico, sino un vínculo que los unía ante el peligro y la responsabilidad. No podemos ignorarlo, dijo ella con voz firme. Su presencia nos recuerda que cada paso que damos tiene un precio. Lo sé, respondió él, pero si nos rendimos al miedo, todo estará perdido. Juntos podemos superar esto. La protagonista asintió, comprendiendo que debía reconciliar el pasado con el presente. Y que solo enfrentando sus emociones podrían tener éxito en los rituals. El momento decisivo ligo cuando encontraron un antiguo templo oculto bajo la raíz de un árbol gigantesco, cubierto de musgo y símbolos que brillaban con luz propia. Era un lugar sagrado, donde los antiguos reyes habían celado la maldición hace siglos. Cada paso hacia el interior del templo aumentaba la tensión. El aire estaba denso, lleno de una energía que hace que sus corazones latieran confusa y sus manos temblaran. Dentro del templo, realizaron el ritual final. Colocaron piedras, encendieron velas y recitaron las palabras del grimorio, cada gesto cargado de intención y poder. La protagonista sentia como la presencia de su esposa se mezclaba con la suya, un recordatorio constante de que el amor no se podía ignorar ni borrar. El rey la sostuvo con firmeza, y juntos enfrentaron la energía que surgió a su alrededor. Una fuerza que percia viva y consciente de cada emoción y pensamiento. De repente, un brillo intenso llenó la sala, y una figura apareció frente a ellos, el espíritu de su esposo, alto y envuelto en sombras. Sus ojos brillaban con intensidad, evaluando a ambos como si midiera su sinceridad, su amor y su compromiso. Has crecido, dijo la figura, con voz que resonaba como un eco antiguo. Pero no hay pruebas. Debes elegir entre el pasado y el presente, entre la memoria y la vida que comienza a florecer. La protagonista sintió un dolor profundo, pero también una claridad inesperada. Comprendió que el amor no significaba olvidar, sino integrar. Podía honrar la memoria de su esposo, y al mismo tiempo abrir su corazón al rey, si sus sentimientos eran sinceros y su intención justa. El rey asintió, comprendiendo la dificultad del momento. Su propia culpa y miedo se enfrentaban a su deseo de protegerla y amarla. Pero juntos, con un gesto decidido, ofrecieron sus corazones y sus emociones al ritual, demostrando sinceridad, valencia y compromiso. La energía en el templo cambió de manera instantánea. Las sombras se disiparon y una luz cálida comenzó a envolverlos, iluminando cada rincón del lugar. La maldición, que había sido un peso constante sobre el reino y sobre sus vidas, comenzó a ceder. Los símbolos brillaron y luego se apagaron lentamente, como si el tiempo mismo estuviera reconociendo su victoria. La figura del esposo desapareció lentamente, dejando un último suspiro lleno de paz y amor. Que vuestro amor si fuerte y verdadero, y que el pasado nunca se interponga entre ustedes. La protagonista y el rey se miraron, exhaustos pero con un vínculo más profundo que cualquier palabra podía expresar. Habían enfrentado la maldición, sus emociones y el legado del pasado, y habían salido transformados. La tensión que los unía ahora era un hilo de confianza y respeto, un puente que conectaba sus corazones confusa y ternura. Mientras regresaban al castillo, comprenderon que su relación ya no estaba definida por miedo o culpa, sino por la elección consciente de amar y protegerse mutuamente. La protagonista sentía gratitud y una nueva esperanza. El reino estaba a salvo, pero también su corazón comenzaba a sanar y abrirse al futuro. Sin embargo, en los pasillos del castillo, algo inesperado ocurrió. Una carta cayó de una biblioteca olvidada, deslizando su camino hacia sus pies. La protagonista la recogió con cuidado y la abrió. Sus ojos se abrieron con asombro al leer las primeras palabras. Era de su difunto esposo, escrita mucho antes de su muerte, pero con un mensaje que sugería secretos aún más profundos sobre la maldición y la verdadera historia de la corona. Esto,
Suzuro, morando al rey. Esto significa que on hay más por descubrir. El rey asintió, con un brillo de determinación en los ojos. Sabían que la aventura, los secretos y los desafios no habían terminado. Pero ahora, juntos, estaban preparados para enfrentarlos. Sin miedo y con la certeza de que su vínculo podría superar cualquier sombra el sol si alzaba lentamente sobre los muros del castillo. Pero una niebla ladrón cubría los jardines y los bosques cercanos, como si el mundo dudara entre la oscuridad y la luz. La protagonista se despertó temprano, sintiendo en el corazón una mezcla de anticipación y miedo. La carta de su difunto esposo descansaba sobre la mesa junto a la cama. Su tinta antigua hablaba de secretos sobre la maldición que o no habían comprendido del todo, y de la verdadera historia de la corona. El rey la esperaba en la sala principal, con el ceño fruncido y la mirada fija en el horizonte. Sus manos sostenían un mapa, marcado con símbolos que apenas podían leerse, y ambos comprendieron que la prueba final estaba cerca. El corazón de la maldición latía en el bosque más profundo, donde antiguas fuerzas dormían desde los tiempos de los primeros reyes. Debimos ir juntos, dijo él con voz firme, no hay otra manera. Lo sé, respondió ella, sosteniendo su mano. Hemos legado hasta aquí, no podemos retroceder. Si vistaran con ropas lidras pero resistentes, preparandos para la travesía que los esperaba. Cada paso que daban hacia la puerta del castillo parecía pesar más que los interiores. El aire estaba cargado de magia, misterio y la tensión de un desafío que pondría a prueba no solo su valencia, sino también su vínculo. Al salir, el bosque los recibió con un silencio extraño y profundo. Los árboles altos se alzaban como guardianes antiguos, y cada sombra parecía moverse por voluntad propia. La protagonista sintió un escalofrío, recordando los días anteriores, los rituals, la presencia de su esposo, y la forma en que la maldición se manifestaba cada vez que sus emociones se entrelazaban con la del rey. Mientras avanzaban, llegaron a un claro rodado de piedras antiguas, cubiertas de musgo y con inscripciones que brillaban suavemente. Ali, la carta del esposo parecía cobrar vida, señalando un círculo central que debía ser el punto de la confrontación final. Ambos comprendieron que la maldición había estado esperando este momento, y que su vínculo, sus emociones y su fuerza eran la ley para romperla. No importa lo que ocurra, dijo ella, con la voz temblorosa pero decidida. Confío en nosotros. Yo también, respondió él, con un brillo firme en los ojos. Nada podrá separarnos si enfrentamos esto juntos. El aire se volvió más pesado y una sombra comenzó a surgir del círculo de piedras. Era como un remolino de oscuridad, con formas que cambiaban y ojos que brillaban con un fuego antiguo. La maldición había tomado forma. Un ser poderoso que parecía devorar la luz del bosque y el calor del sol. La protagonista sintió miedo, pero también una claridad inesperada. Su amor por el rey, la lealtad de su esposo, fallecido y su compromiso con el reino eran la fuerza que podría enfrentarlo. El rey colocó su mano sobre el grimorio, abierto sobre una roca central, y juntos comenzaron a recitar las palabras antiguas. Cada palabra vibraba en el aire, mezclándose con la oscuridad que los rodaba y creando un choque entre luz y sombra. La protagonista sintió la presencia del esposo una vez más, pero esta vez no como advertencia, sino como un testigo silencioso que los guiaba con orgullo. La sombra se agitó, intentando separarlos, manifestando visions de sus miedos más profundos. La pérdida, el arrepentimiento, la culpa por decir un futuro que incluía amor y esperanza. La protagonista sostuvo firme la mano del rey, recordando que cada emoción sincera fortalecía el ritual y debilitaba la maldición. No dijimos que nos divida, dijo ella con voz firme. Todo lo que sentimos es nuestra fuerza. Exactamente, respondió él. El pasado nos ha enseñado, pero el presente es nuestro. La batalla no era física, era una confrontación de voluntades, de emociones y de verdades internas.
Cada palabra del grimorio persia transformer la sombra. Y cada gesto de unión entre los dos debilitaba el poder que había durado generations. La protagonista comprendió que no era solo más antigua lo que rompía la maldición, sino la sinceridad de sus corazones y su decisión de enfrentarse a los secretos del pasado. De repente, un estalido de luz lino el claro. La sombra emitió un último rugido que parecía contener siglos de furia y tristeza, y luego se desvanció lentamente, dejando un air cálido y luminoso que crecía el bosque. La maldición estaba rota. La protagonista y el rey respiraron profundamente, abrazados, sintiendo el alivio y la paz que surgen después de años de temor y misterio. El espíritu del esposo apareció una última vez, envuelto en una luz suave. Sus ojos brillaban con ternura y aceptación. Han demostrado valor y sinceridad, dijo, con voz que resonaba en el corazón de ambos. Honran el pasado y eligen el futuro. Que vuestro amor si fuerte y verdadero. Y con esas palabras desapareció, dejando una sensación de calma profunda. La protagonista sintió lágrimas de gratitud y alivio. No había rencor, solo paz y aceptación. El rey la miró, con los ojos linos de emoción contenida, y comprendieron que habían superado no solo la maldición, sino también sus propios miedos y dudas. Cuando regresaron al castillo, la corte los recibió con asombro. La niebla había desaparecido, y la luz del sol bañaba los muros con calidez. Los servientes y nobles notaron un cambio. La tensión que había gobernado el castillo se había disuelto, reemplazada por un air de esperanza y transformación. La protagonista caminó por los pasillos, sintiendo que su corazón finalmente podía descansar. Su amor por el rey no negaba la memoria de su esposo, sino que la integraba, transformando el pasado en fusa y guía. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír sin culpa mientras el rey permanecía a su lado, con una mirada de respeto y devoción que fortalecía su vínculo. Esa noche, el castillo celebró en silencio y con respeto. No hubo grandes festividades, solo la sensación de que el reino había cambiado y que los protagonistas habían superado pruebas que los habían marcado profundamente. Caminando por los jardines bajo la luz de la luna, la protagonista comprendió que la paz no significaba ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos juntos. Hemos legado lejos, dijo ella, apiando su cabeza en el hombro del rey. Pero siento que esto es solo el comienzo. Así es, respondió él, con suavidad, nuestro amor y nuestro reino siempre tendrán pruebas, pero ahora sabemos que podemos enfrentarlas juntos. En el silencio de la noche, la protagonista veía una última señal de su esposa. Un susurro en el viento, suave y tranquilo. Vivid plenamente y que vuestro amor guía la corona. El reino estaba en paz, pero también había un nuevo respeto por la historia y por los secretos que habían sobrevivido generations. La protagonista y el rey comprendieron que la corona no era solo poder. Era responsabilidad, amor y memoria. Sus vidas ahora estaban entrelazadas, no por obligación, sino por elección y por la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier sombra. Mientras caminaban hacia la torre más alta del castillo, vieron los jardines iluminados por la luna y el sol naciente. Las sombras de la noche se habían disipado y un nuevo amanecer prometía esperanza, renovación y un futuro lleno de posibilidades. El pasado nos enseñó, dijo ella, pero el futuro es nuestro para construirlo. Sí, respondió él. Y lo construiremos juntos, con fuerza, amor y respeto. Con el corazón en calma y la mirada hacia el horizonte, ambos comprendieron que la historia que habían vivido era solo una parte de un legado más grande. Un reino que sobrevivió a las sombras, un amor que había vencido al miedo y una vida que comenzaba a brillar con luz propia. El viento susurró entre los árboles, como un aplauso silencioso que celebraba su victoria. La protagonista miró al rey y sonrió, sabiendo que cada desafío superado, cada miedo enfrentado y cada emoción abrazada los había transformado de manera irrevocable.
El espíritu del esposo había dejado de observarlos como Jews. Ahora los guiaba con paz, y la protagonista podía honrar su memoria sin temor, sin culpa, y con un corazón abierto a la esperanza y al amor verdadero. El castillo estaba tranquilo. El bosque brillaba suavemente bajo la luna y la corona descansaba en manos justas y sabias. Pero sobre todo, el amor entre la protagonista y el rey había sido probado y fortalecido, convirtiéndose en un vínculo que ninguna maldición ni sombra podría romper jamás.